What's up mga kapatid? Welcome back sa ating channel. Ito, unboxing tayo. New phone that I got, it's the BLACKSHARK 4, not the Pro model. Ito yung global version nila. And dito makikita nyo rin, may mga freebies tayo. Earphones. And then some finger sleeves. And of course, BLACKSHARK 4. Let's open the box. Actually, nakita ko na to kanina. Ito yung kanyang box. Nice looking box. Here we have the phone. Okay. Some paperworks. Ito yung kanyang quick specs. 5G Snapdragon 870, not the 888. Magnetic pop-up triggers. Ito talaga yung deciding factor sa akin mga kapatid kung bakit ko siya binili. 6.67 AMOLED screen, and then of course the other deciding factor is the 144Hz display, up to 120 watts hypercharge. Yan. But global version comes with the 67 watts lang. Yung 120 watts ay para sa Pro model. Then here we have some more paperwork. Tignan natin to. So nandito yung pin, tinanggal ko na rin kanina. Meron siyang kasamang free case na plastic. Ayan, some manuals. Meron din tayong mga stickers. Ayan, nice. Ganda oh. Hologram. And then yung case. Ayan. Alright. And then here we have the 67 watts na charger. Should charge the phone ng less than 30 minutes from 0 to 100 based sa mga reviews. And then of course, Type-C charging tayo mga kapatid. Kanina nabuksan ko na rin tong phone. So dito sa bandang kanan, nandyan yung kanyang power button. And then here sa kaliwa at kanan, nandyan yung kanyang mga pop-up triggers. So you slide to the left, umaangat yung kanyang mga pop-up triggers. Dito rin sa taas. Ayan. Dito naman sa kaliwa, meron tayong mga volume rockers, SIM tray. Nandyan din, dito sa ilalim, nandyan yung Type-C port, speakers, meron din siyang 3.5mm jack, then a microphone, then of course, yung speakers niya. This is how it looks guys, with the case installed dun sa phone. So, may mga open sections, I guess para sa air cooling niya.